أرحب بكم أصدقائي من جديد. نتابع مع بعض مرحلة مهمة وهي حذف الأدوات الموجودة في فاتورة الشراء لإنشاء تعريف تاجر جديد. I welcome you, my friends, again. We are following with some important stage, which is delete the tools on the purchase invoice to create a new merchant identification. يوجد لدينا في فاتورة الشراء بالنموذج رقم 7 زر لإضافة اسم تاجر جديد، وزر لاستعراض كشف التاجر، وزر لحفظ اسم التاجر الجديد، وأداة لتسجيل اسم التاجر. يوجد 4 أدوات يجب حذفها في فاتورة الشراء لأنه تم تصميمها في الدروس السابقة في نموذج منفصل. We have in the purchase invoice form number 7 a button to add a new merchant name, a button to view the list of merchants, a button to save the new name, and a tool to register the name. There are 4 tools that must be deleted in the purchase invoice because they were designed in the previous lessons in a separate form. انتهينا اليوم أصدقائي من مراحل حذف الأدوات التي كانت موجودة في فاتورة الشراء والتي تم تصميمها في نافذة منفصلة. نلتقي غدا إن شاء الله في مهمة جديدة لنحصل على برنامج جميل. Today, my friends, we have finished the stages of deleting the tools that were on the purchase invoice, which were designed in a separate window. We will meet tomorrow, God willing, on a new mission to get a beautiful program.